everyone. So, another request was about Ben Affleck and Ana Celia de Armas. Well, el otro pedido fue, hola todos, de Ben Affleck y Ana Celia de Armas. Okay. We all, another prediction that came true, huh? That I said that Jennifer Lopez never lets go. She decides when a relationship is over. And that she never lets go without having someone else in the works. I believe I said there was two. Okay. Yo creo que la última predicción que yo dije, que Jennifer Lopez nunca suelta a nadie sin tener a alguien ya. Como dice Tarzan, con un mono se tira, ya tiene, está agarrado de una parte sin soltar el otro, ya tiene otro en la mano antes de soltar el otro, ¿verdad? Like I said, it's like a monkey swinging from limb to limb. You're holding onto one limb before you let go of the other, okay? And that's the way she operates. Y es así como ella es, okay? Yo dije dos. Okay, it's not just Ben. Yo dije que hay dos. No solamente es Ben Affleck. So, let's find out here. Ben Affleck. Vamos a enterarnos de Ben Affleck. His name is actually Benjamin Gisa Affleck Bolt. Su nombre completo es Benjamin Gisa Affleck Bolt. He was born, actually, believe it or not, he's a pretty good person to get along with in the positive energy. Honestamente, en una persona que se lleva muy bien con las otras personas. En lo negativo, solo es problemas. In the negative, he's only problems. 4, and this is going to explain a few things to you guys. 4, this is going to eso va a explicar unas cosas para ti, okay? Para ustedes. 4 is the number of discipline. So either he's OCD, everything is nice in order, o es como esas personas que tienen que tener todo en orden, todo limpio, o sufre con adicciones, impulsos, etc. Or he suffers from addictions and impulses, and I think we all know his history on that. Because I watch Marvel Justice League. I actually do like some of his movies, but he's not my favorite person the way he portrays himself. Me gusta varias de sus películas, pero como actor a veces la manera que él se porta, anyway. But 6, he needs to have things in balance and harmony, or it's total chaos, okay? Él necesita tener las cosas en balance, o es un desastre total. So I'm going to say that was probably a big part of the problems with him and Jennifer Lopez. Yo voy a decir que eso fue un problema grande con él y Jennifer Lopez. Porque Jennifer Lopez es muy mandona. Because Jennifer Lopez is very bossy. Okay? I don't remember what her numbers are. And I was hoping I had them here. But I don't want to waste time on that. Yo no me acuerdo cuáles son sus números. Estaba viendo si yo los tenía aquí. Pero no creo que lo tengo. Anyway, so let's go on and see what happened to him last year. Last year was, again, letting go of relationships, learn a lot of lessons learned. So el año pasado él tuvo que aprender muchas lecciones fuertes, tuvo muchas pérdidas, okay? It could be relationship losses, which means he probably ended a relationship. I don't follow their personal life, so I can't tell you. Yo no sigo la vida personal de esta gente, eso no te puedo decir. Pero tuvo pérdida, muchas cosas que tuvo que perder y muchas lecciones fuertes. Okay, so this year he's more focused on him, even though he's trying to get along with people. Este año, aunque él está tratando de llevarse con la gente, más está enfocado en su situación económica. 2810 reinforced by 1, 2810 reforzado por 1, que quiere decir él está preocupado más por su situación económica y por las cosas que él quiere para él mismo. So he's more focused on himself, on what he wants, okay? And his financial stability, material things. Next year, he's in a 2911. El próximo año que viene está en un 2911, which means he's, again, going to have a relationship loss or loss of some type, but it's with a 2, so either he's going to lose someone important in his life, but he's going to enter into a spiritual number, which means things are going to be a little hard for him. Pero él va a entrar en un número espiritual, que quiere decir que las cosas van a estar un poco más duras para él. Y va a tener una pérdida de algo, va a ser alguien. It could be a family member, it could be a relationship, it can be anything. Puede ser una pérdida familiar, amistad o cualquier cosa. O pareja, okay? So,
But spiritually, life is going to teach him some lessons. Don't be surprised if you hear that he's struggling with certain alcoholism or addiction numbers or something again. No se sorprendan si el año que viene él está entre la batalla, puede ser adicciones otra vez. Okay? So, Ana Celia de Armas. So let's ask about Ana Celia de Armas. She is a person which actually, believe it or not, these two would have been able to kind of get along if she didn't have a hell of a mouth on her. Okay? Honestamente, estos dos se hubieran llevado bien si ella no tuviera, si ella tuviera un poquito más pelos en la lengua, vamos a ponerlo de esa manera. Because she's a 156, which means she worries about herself, but she's a very direct, straight person. And if she doesn't like it, trust me, you're going to hear her mouth. So ella es una persona muy directa. Y si hay algo que no le gusta, créeme que te lo dice sin pelo en la lengua. Pero sobre todo porque a ella le gusta tener las cosas como ella quiere, lo que le trae felicidad y balance. So what happens is she needs to have balance. So if you come to disturb her, what brings her happiness, she sends you to hell. There's no ifs and buts about it. So ella no tiene problema con mandar a la gente pa'l carajo. Así de fácil. Okay? So last year's lesson was a little complicated year for her. So el año pasado fue un año complicado para ella. Porque fue un 3-8, 1-2-3. Because it was a 3-8-1-2-3. This poor girl has complicated numbers. Good Lord. The next 2 years are kind of difficult for her. Los próximos, el año pasado y este año, I'm sorry, last year and this year are difficult for her. El año pasado y este año son un poco complicados para ella. So last year she was in a 3-8-1-2-3. El año pasado ella estuvo en un 3-8-1-2-3. Era preocupándose por su carrera y su estabilidad económica. So she was worrying about her artistic career or whatever she does, her creativity. Yo no sé si es artista, pero sí, creo que es. Vuelvo, repito, me dan los nombres, yo busco los datos y eso es todo. Es que yo no sigo a esta gente. I really don't follow artists, so I can't tell you. But she was more working on her creativity, artistic ability, whatever it is, material situation here. Working on herself, but still trying to find love. Trabajando en ella misma, pero todavía tratando de arreglar el amor. Pero todo eso pero más importante, regresando al 3, su carrera. But more importantly, her career. That was last year. This year, she's suffering career-wise. Este año ella está más sufriendo en su carrera. Hay muchas cosas que ha perdido, yo no sé qué es la situación, pero hay muchas cosas de pérdida o si no lo has tenido todavía, lo va a tener pronto. Okay? If she hasn't had the loss yet, she's going to have it very soon. And again, because she needs to learn to find a healthy balance between being herself and a relationship. Y todo esto es porque ella necesita encontrar un balance entre lo que ella necesita para ella y también para relaciones. Y cuando digo relaciones, no necesariamente puede ser con amistades, con familia. When I say relationships, it doesn't necessarily mean, it can mean family, it can mean friends, or coworkers, okay, or compañeros de trabajo. But again, back to her career, okay, pero otra vez, de regreso a su carrera. 2022 is going to be a challenging year for her. 2022 va a ser un año un poco más difícil porque es 4-0 reforzado por 4. So either she's finally going to have her act together, everything's going to be in order, everything's going to be disciplined, or everything's going to be chaos. Procrastinating, impulsive behavior, let's just go with that. O en el 2022 o va a tener al fin su vida en orden, todo en su lugar, todo como tiene que hacer, o va a estar dejando las cosas muy dejadas, desorden en su vida y y un poco impulsiva, ¿ok? Y tratando de hacer con adicciones. So the question here was, will Ben and Ana de Armas get back together? So la pregunta aquí era si Ben y Ana de Armas van a regresar juntos. So let's see. And then I'm going to ask about their careers individually. Does that make sense? De ahí vamos a preguntar de sus carreras individualmente. Y vamos a preguntar de él y Jennifer Lopez. And then we'll ask about him and Jennifer Lopez, okay? I told you guys that she was going to be back in a relationship within 3 months. Yo les dije que no iba a durar más de 3 meses. Que ella ya iba a estar en una relación. Que ella es así. I'm not hating on her, okay? More power to her. Yo no estoy, como dice, juzgándola. Más poder para ella. Pero que es así. Okay?
Okay, can we clear her and Ben, or is it her and someone else? Que aquí me está saliendo dos cosas. Okay. Well, Ben le trae un poco de paz. So Ben brings a little bit of peace, but unfortunately, they still care for each other, but it's not a situation that I can see that's going to go. Es como decir, ellos se quieren todavía, pero no es una situación como digamos, sí, han tratado sin que la gente supieran. Se dejaron dos veces. They have tried to get back together quietly, but it hasn't worked, okay? Because there was a lot of financial issues between them, and I'm sure this is when the time that Ben was out of control. Hubo muchos problemas económicos entre ellos, y me imagino que eso es cuando él estaba fuera de control. Pero yo la veo aquí. Okay, is one of these Ben? No. Ben. Okay. Yo veo aquí que ella ha estado entre... Hay dos personas que le han impactado la vida. I see that there were two men that impacted her life. And now, Ben, as far as that's concerned, is kind of over for her. Yes, she fell into... She had a hard time with that, okay? Ella tuvo un gran problema con eso, con dejarlo a él. Pero a la misma vez, no. Ella estuvo muy fuera de balance en todo esto. It was too much unbalance in this relationship. And what I see her here is there is someone else, but if she is with someone else now, it's not going to last long. It's going to be a lot of problems. Si ella está con alguien en este momento, no va a durar mucho tiempo. Or the next relationship she's in is not going to last. Okay? O la próxima relación que ella tiene no le va a durar porque es una persona con que ella no tiene que estar, pero es una lección fuerte. Whoever it is, if she's with now or she's going to be with, is not going to last. But it's a hard lesson that she has to learn. Es una lección fuerte que ella tiene que aprender. Esto es algo kármico. This is something karmic. And it's going to be someone who's somewhat toxic and going to teach her to appreciate. So es alguien que va a ser alguien tóxico que después la va a enseñar a aprender. Después de eso, puede ver la posibilidad de que trate de regresar con eso. Pero vamos a ver si va a preguntar si va a haber alguien después de eso. Yeah. This relationship that's either happening now or going to happen is going to teach her a lesson to appreciate someone better. Esta lección que le viene con esta persona tóxica es para enseñarle a apreciar las otras cosas buenas. Okay? So, I don't see them getting any time together soon. Yo no veo de que van a juntarse en cualquier momento juntos. Lo que sí les puedo decir es de que sí, todavía hay sentimientos entre ellos. What I can tell you, there is sentiment in between them. And that's where that is. Okay? Pero hay como aprecio y cariño, you know. So let's get Anna out of the way because then we're going to go to Ben. So vamos a preguntar cómo va su vida de carrera. Let's see how her career is going to go for the next few years. We already found out about her love life without really wanting to. Ya los enteramos de su vida amorosa sin saber. Realmente preguntar, pero salió en las cartas. Así pasa. Sometimes that happens. Things come out in the cards. Una oportunidad que le va a venir, pero esta muchacha, yo no sé si ella está metida con alguien o va a estar con alguien con que ella trabaja. I don't know if she's involved with someone right now that she's working or she will be, but there's a connection there, definitely. Es como que con alguien que, si ella no está en esa relación, va a estar con alguien con que ella más o menos trabaja. It's going to be someone she kind of works with. Okay. Es que esta muchacha va a tener una pérdida el año que viene. Honestly, this girl is going to have a loss in the year that comes. But again, I want you guys to understand this is a karmic situation, which might be the betrayal that I'm seeing, that she gets involved with someone that she works with or in her career world that is going to betray her. It's showing up again. Es como que yo no sé si es con alguien que ella se va a meter, con que está en su mundo de carrera, con que trabaja o está metido, que la va a traicionar, y a lo mejor esa es la pérdida que estoy viendo y lo que vi la traición, pero eso es lo que estoy viendo. Va a estar bien
Tal vez más o menos un año más. She might be okay probably for a year, but unfortunately this relationship is going to mess her up. Lamentablemente esta relación la va a pasar muchas pérdidas y va a ser porque ella tiene que aprender a lo mismo que yo regreso aquí. Tiene que aprender a balancearse lo que ella necesita para ella y lo que es tener una pareja, no perderse por una pareja. It's like she cannot lose herself for a relationship, and that's the lesson she's going to learn. It's sad, but we all go through it. I've been through it too many times. Es triste, pero eso pasa. Después de eso, after this happens, okay, she's gonna be okay to make enough to survive, let's put it that way. Todavía ella va a poder hacer los proyectos para trabajar, pero el problema es que tenemos a alguien aquí que la puede traicionar. Y va a ser por amor, okay? This card, I call it the sneaky bastard. Esta carta lo llamo el zorro y está pegado al amor. Y aquí está la carta de trabajo y el dinero. And this is the money, her opportunities, okay? And all that. So, unfortunately, there's going to be some bad choices there. So, within 2 years, then things can start. Once she realizes, shoot, I was played the fool. So, como en 2 años, y perdona la palabra, pero que yo soy así, coño, me cogieron de pendeja, ahí va a venir a cambiar las cosas. So, ya yo diría ya después de 2022 es cuando ella va a cambiar las cosas. Ya after 2022 is when I see things are going to change for her. So, let's ask about Mr. Ben Affleck. So, vamos a preguntar sobre Ben Affleck. I try not to make these videos too long. But it's so much to cover. Pero es tanto que hay que cubrir. Let's ask about his career for the next 2 years, which we kind of know that that's his main goal this year. Como sabemos que eso es, ya saben por las lecciones que eso es su misión este año, pero que el otro año va a tener pérdida, right? Según ciclo kármico. But next year he's going to have a loss, which we know that, and life is going to give him lessons, y la vida le va a enseñar lecciones duras. Let's see what's going on for the next 2 years, what the cards also have to say. I'm not influencing the cards, they have a mind on their own. Yo no estoy influenciando las cartas, ellos tienen su propia mente, te lo juro. Estas cartas me asustan. El otro día yo vine, yo estaba buscando algo, yo tenía mis cartas aquí en la esquina, pero estaba trabajando. Tenía mi computadora abierta, yo había estado trabajando en algo. Y cuando regreso, encuentro una carta encima de mi computadora. Las cartas todas estaban aquí en una esquina. No estaban, ni yo había tocado las cartas. My cards have a mind on their own. I was explaining to them that when I was working the other day, and my cards were in the top back corner, and I had my computer here and I was working. I got up for a minute, came back, and I find a tarot card on top of my keyboard. I did not put them there because I had not touched my cards. I was working. So, my cards are possessed, whatever. They have a mind of their own. Mis cartas tienen una mente. My guides like to play a lot of jokes around here. Things move all the time. Las cosas se mueven aquí. So Ben, wow. Ben actually has been, a lot of trouble with the law, a lot of things he shouldn't have done. Ben ha tenido muchos problemas con la ley, muchas cosas que no tenía que hacer. He's definitely trying to straighten out his life this year. Definitivamente está tratando de arreglar su vida este año. And he's cut 2 things from his life. Y ha cortado 2 cosas de su vida. Y está aquí confirmando, trabajando en la situación económica, en su estabilidad. He's definitely working on his financial stability. And he's trying to keep his foot in the right direction. Y definitivamente está tratando de mantener el pie correcto. Y las cosas le están yendo bien. Las cosas están a su favor. And things are definitely coming his way. He's doing well. Okay? Things are going in his favor. So, he's going to be doing a lot of projects, busy working. En definitiva, okay. I understand why Jennifer's coming back. Hold on a second. It's funny how that comes out. So, él está trabajando en muchos proyectos. Okay? He's working on a lot of projects. Okay? He's definitely got some, you're going to hear some new roles for him or new projects for him. Van a saber de muchos proyectos nuevos o unas cosas nuevas que van a salir, que él va a estar en el trabajo, que va a estar saliendo. Entonces lo que pasa es que la señorita Jennifer Lopez, so what's happening here is that Jennifer Lopez sees this an opportunity. Hey, I'm going to get back together because I need some, you're working on this. I have to find a way to get into these projects and take advantage. So yo tengo que buscar cómo meterme en estos proyectos con él. I told you, Jennifer doesn't do anything without some
benefit. Siempre he dicho, Jennifer no hace nada sin sacar ningún beneficio porque eso me ha salido en las cartas que he tirado antes. Because that has come out in the cards that we have seen before. So, he's going to do well for a while, but then again, we're going to fall into that negative energy. So, va a estar bien. You guys are going to hear that they're doing okay because she's working on something. Working her way into a project with him. So, van a escuchar de que ellos van bien por un rato porque ella está buscando la manera de meterse en un proyecto con él. But, unfortunately, he's going to take a turn again, which we saw that for next year, pero lamentablemente él va a tomar una vuelta otra vez. And this time it's going to be him who is the one who loses the love loss. They're going to end up fighting, as always. Van a resultar peleando. And after she gets what she wants, guess who's going to go bye-bye? Después que ella consigue lo que quiere, lo va a tener colgado igual y después va a coger camino. So after she gets what she wants, she's going to go bye-bye. So I guess that answers that for you guys. I didn't even have to do it. So yo creo que eso contesta lo que era la segunda pregunta que iba a hacer, pero vamos a confirmar. Yeah. She's using him. Sí, ella lo está usando. Okay? Porque hay dos cosas que ella quiere de él. There's two things that she wants from him. And this is what's going to end up happening. Not good. Y después al final esto es lo que va a pasar. No bueno. Okay? And that's his lesson that he's going to learn next year. Y esa es su lección que va a aprender el año que viene. So, I'm not hating Jennifer. Good for her. I'm not here to judge her. So, yo no estoy juzgando a Jennifer Lopez. Ahí ella. I mean, por eso ella ha crecido la manera que ha crecido. So, ahí ella. Yo no juzgo. Ahí la dejo. Alright, guys. We'll talk soon. I know there were a few more requests, and I'll try to get to them as soon as I can. Alright? But no Indian artist. Bye.